Kublai, ni playing subhai pi shaka spoken tutorial hello ka functions in Perl. Hakani ki join kai ni polish phang ka Perl functions, functions ring cut ki arguments, functions ring cut ki return values. Nagbanta kani ki join kai ngapunan kam da ka Ubuntu Linux 12.04 operating system but Perl 5.14.2 but JEDIT text editor. Pila ban pelan kam da ka nukuno ka text editor kat kom command jumpi. Pide bandan ya kijing tip jang variables, comments, loops, conditional statements, but data structures haga Perl. Sngomba let check spoken tutorials by day haga spoken tutorial website. Inyapit ningkong ya ki katu kani ki Perl functions ki basuk. Haga Perl ya ki functions ki bala khodru kom ki subroutines la declare but ka sub keyword. Kajing batai jang ka declared functions la tho hapdeng ki curly brackets. Kani ka function kam sham ya kino ki arguments. But kampan pa ya ka ege ru Ken mau ka function definition la ban tho hangno hapo jang script lani hakawai pat ka module. Kani ka module kadai ban sha kan tho ma ka script ban panan kam ya kani ka function. Ban kan thop ya ka module file la ka script dai ban panan kam ya ka syntax rum. Use module file name semicolon. Tungini persyang ban sngutho ya kani da ka bapanan kam da ka sample program. Play ka file haga text editor jongpi wat jer kertangi ka simplefunction.pl. Hangne ka simplefunction.pl file jonga ha ka JEDIT. Type yo code kumbala pani ha ka screen. Hangne ngi call ka function ke bangila dap define. Nangta ka execution control ka pass shakata ka function. Kani ka ka declaration and definition jang ka function. Kani ka function kan sa print out ya ka text bal I. Save ya ka file jang pi. Nangta pasha ka terminal but execute ya ka Perl script da ka type. Perl simplefunction.pl but shun enter. Ka output kan sa longkom bala pani ha ka terminal. Manta, tungin ipet ya ka function ringkat ki arguments. Tungin persyang ban sngutho ya ka ni ka function da ka bapanan kam ya ka sample program. Play ka file ha ka text editor jongpi ma jer kertangi ka function with args.pl. Hang ni ka function with args script jonga ha ka JEDIT. Type yo code harom kumbala pani ha ka screen. Hang lingi call ka function ringkat ki arguments 10 but 20. Ki arguments ki bala pass ki ladan ha ka $var1 and $var2. __ ka de ka Perl variable bakarpang. Ini page banya ki ha ka jing kai bashadin. Kani ka function ke le ya ka addition jong artali ki variables but ka print ya ka juba. Save ya ka file jong pi. __ ka de ka Perl array ka bakarpang. Kani ka array la panan kam banbo ya ka arguments bala pass. Ha ka ju kur kom nila ban shim banbo ya ka arguments bala pass ha ki variables kum $var1 space equal to space shift __ semicolon. $var2 space equal to space shift __ semicolon. Shift __ kaweng ya ki element ha ka position baningkong na ka __ array. But assign ka siya ka variable. Kawipat kurkom kadai $var1 space equal to space $_ open square bracket 0 close square bracket semicolon. $var2 space equal to space $_ open square bracket 1 close square bracket semicolon. Kirukom bala kadaw hangni ki sariyam ha ka banwan lam ya ki elements jong ka __ array da ka bapanan kam ya ka index.
Menta phasha ke terminal but execute the script da ka type Perl function with args.pl but churn enter. Ka output kadai kumbala pani ha ka screen. Menta tungin ni page ka function ka bapan pi ya way value. Tungin persyang ban sungutu ikani da ka bapan ankam ya ka sample program. Tungin phasha ka fung with single rtrn val.pl script ha ka edit. Play ka file ha ka text editor jangpi but type ya code harum kumbala pani. Hang ni call ya ka add variables function ring cut ki parameters 10 but 20. Variable upon pi na ka function labo ha ka $addition variable. Kani ka function kali ya ka addition jang ki parameters wala pass ba kapan pi ya ka jubab. Save ya ka file. Menta tungin execute ya ka script. Di phasha ka terminal but type Perl fung with single rtrn val.pl but churn enter. Output kadai kumbala pani ha ka terminal. Menta tungin ni page ka function ka bapan pi ya bon tadi ki values. Tungin ni persyang ban sungutu ikani da ka bapan ankam ya ka sample program. Ha ka edit ngala play ya ka file but la ajar kertengkum fung with multiple rtrnvals.pl. Semua balik kum ju ha ka text editor jumpi. Menta type ya code kumbala pani. Hang ni call ya ka add variables function ring cut ki parameters 10 but 20. Ki values balapan pi na ka function la syam but bo ha ki variables $var1 $var2 but $addition. Kini ka function ka le ya ka addition but kapan pi ya ki parameters bala pass but ka juba bami. Kini gedor ka batai kumno ngila ban pan pi ya wari na ka function. Ha ka ju kurkom kini ka batai kumno hash la ban pan pi na ka function. Save ya ka file jumpi. Menta tungin execute ya ka Perl script ha ka terminal la ka batai. Perl fung with multiple rtrnvals.pl but churn enter. Ka output ka longkum bala pani ha ka terminal. Ka Perl ka ay bontali ki inbuilt functions. Ngila puli ka tu ka ni na ki ha ki jing kay bashwa kum kanuksa arrays hash sort scalar each keys ban QA. Ban call ya ke inbuilt functions kaya seriem ha ka ban call ya QA ke function ka bangi batai. Kum kanuksa sort open bracket array name close bracket semicolon. Persyang banle ya katu kanya ki inbuilt functions ha ka sample programs ka bangi la penankam. But page ya ki output jangki. Tungin ya batai kelum. Ha ka ni ki jengkai ngila puli ya ka functions ha ka Perl functions ringkat ki arguments but functions ka bapan pi ya ki values da ka bapan ankam ya ki sample programs. Hang ni ka kam na ka banta jungpi. Tho ya ka function ka basyam lightly ki arguments le ka tu kani ki kam ha ki arguments return ya ka jingmi na kini ki kam mapile ha ka arguments but print ya ka. Page ya ka video ka badan ha ka link room. Ka kulum lang ya ka spoken tutorial project. Nadapim dan ya ka bandwidth ka babyang pila ban si download but page ya ka hadin. Ka kunhun jong ka spoken tutorial project
Kapan long ya ki workshops da kapapanan kam ya ki spoken tutorials. Kai certificate siya ki tu ki pass hak online test. Nakabanta ki jingte babanya sungobato siya ka contact at spoken-tutorial.org. Spoken tutorial project kade shibanta jongatok to a teacher project. Lakarsha nika da National Mission on Education lingba ka ICT MHRD Sarkar India. Kambon ki jingtep halor kini ki mission ki don ha ka spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Kerman pisngo tanan iya kini ki jingkai halor kapal. Mengau pediang beramna silong ngapan kot iya kini. Kublai shibun.